Hello everyone, hope you all are doing good. So we are on the third session of angular momentum. Okay, so in this section we will be discussing about angular momentum and fixed axis rotation, and we'll also be finding out the moment of inertia of certain bodies. Okay, so to begin with, we have to know what is a rigid body. Okay, this is something that we have discussed in the earlier session. Okay, I'll remind you once more. A rigid body is a body of any shape and size consisting of a large number of particles. Okay, say this is the rigid body we have. Okay, inside which there will be a large number of particles. Okay, and when the body rotates or moves in any fashion, the distance between any 2 points, okay, ഏത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള distance will be a constant. Okay, that is the thing about a rigid body. Okay, all right. And then the next thing, fixed axis rotation. Okay, so in a fixed axis rotation, the axis of rotation, okay, ഏത് ആക്സിസിന് ചുറ്റുമാണോ body move ചെയ്യുന്നത്, that remains always along the same line. Okay, but the translational motion of the axis alone. Okay, for example പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a car moving over a straight road. Okay, ഇതിനകത്ത് we know that the wheel is the one that is rotating and ഈ point ആയിരിക്കും, this point will be the axis, right? Yeah, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് it is along this point axis, or it is about this axis that the wheel is rotating. ഈ ആക്സിസിന് ചുറ്റുമാണ് wheel rotate ചെയ്യുന്നത്, but then we know that the whole thing is also translated. ഇവിടെ ഈ point at the next time, at the next point of time, ഈ പോയിന്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, it translates to another point, അല്ലേ? Okay, so this kind of motion, this kind of rotation is called fixed axis rotation. Whereas ഒരു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോഡാണ്, കർവി റോഡാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവം നടക്കില്ല, ഫിക്സഡ് ആക്സിസ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കില്ല, അവിടെ എന്തും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. The axis also rotates in a certain angle. Okay, all right. So let's take a example of one point. Okay, ഈ ഒരു rigid body അകത്തുനിന്ന് ഒരു പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. Say this is the point A. Okay, അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് we are marking it as MJ here. Okay, ഈ red dot വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, now remember that നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആക്സിസ് usually is along the Z axis. Motion എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കും, rotation XY plane ലായിരിക്കും, and the axis will be taken as Z. Okay, അപ്പം എം ജെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എം ജിയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ എന്നുള്ള എം ജിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്, അത് ആർ ജെ വെക്ടറിനായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ since the body is rotating, since the particle is rotating, we know that it will traverse this path, the dotted line that I have shown in here. Okay, and ഇവിടെ ഈ ആർ ജെ will remain constant. Since this is a rigid body, ആർ ജെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, because that comes from the definition of rigid body. Okay, but when you look at it, you know that at each point the direction of RJ changes. Okay, meaning that it will have a velocity associated with it. Okay, അതിനെ നമുക്ക് VJ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. VJ equals dRJ by dt. Okay, which is equal to omega into UJ. Okay, ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്, V is equal to omega R എന്നാണ്. Okay, where UJ is the perpendicular distance from the axis to the point. Okay, so omega is the angular velocity, UJ is the perpendicular distance, and UJ is defined as the value of UJ magnitude. നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ UJ square is equal to XY plane ലായതുകൊണ്ട് x
square plus y square ആയിരിക്കും. Okay, the x minus x square minus 0 square ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square. Okay, so that is uj square. So if we are to find out the angular momentum of the jth particle, that is the particle that we were referring to, അതിന്റെ angular momentum ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ we know that the equation for angular momentum L is equal to r cross p, right? So here r cross mv, because p is mv, right? Or L is equal to, since the motion is in xy plane, നമ്മള് axis z axis ആണല്ലേ, അപ്പൊ dg lies in xy plane, so cross product എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ we know that only the z component will remain. Okay, so Lz is equal to m vj uj, since vj യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, it's omega uj, right? So this will be equal to mvj uj is equal to mj uj square omega. Okay, or Lz is equal to, ഇതൊരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിനുള്ളതാണ്, ജെ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് മാത്രമുള്ളതാണ് Lz നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് ടോട്ടൽ ബോഡിയുടെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ what we have to do is we have to do the summation, right? So doing the summation, what we will obtain is this thing, okay, which we can write as I omega, okay, where I is equal to mj uj square. Okay, this is called moment of inertia. Okay, and moment of inertia is a quantity that depends both on the distribution of mass in the body and the location of the axis of rotation, right? Okay, and moment of inertia is the rotational equivalent of mass. Okay, അടുത്തത് we'll find out the moment of inertia of some objects. Okay, so ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. This body, say this is the body that we are considering, which has a mass m, okay, which is at a distance r from the axis of rotation. Then I is equal to mr square, right? Another example, 4 bodies are kept like this, or 4 masses, m mass alla 4 bodies are kept like this. Okay, ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ we know that I equal to mr square, right? M is the mass and r is the perpendicular distance from the axis. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is t, this side has length a and this side has length b, right? So ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we know that it's a/2 distance from the axis of rotation, right? So this will be m into a/2 squared, right? Plus the body, it's also at the same distance. Okay, these bodies are also at the same distance, meaning that the same quantity is added, or 4 into m into a/2 the whole square, or which is equal to 4m a square by 4, right? Or it is equal to m a square. Okay, so this is the moment of inertia of the system. Let's take another example of 3 bodies kept like this. Okay, ഒരു equilateral triangle ന്റെ കോർണറിലായിട്ടാണ് ബോഡി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Just that the length of each side is L. Okay, and the axis of rotation is this thing. Okay, ഈ ഒരു axis in about ആണ് the bodies are moving, bodies are rotating. Okay, that is ഇവിടെ എന്ത് path ആയിരിക്കും? The path will be like, you know, should be taking this path, and this mass would probably take a path like this. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ moment of inertia ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay, ഇതിനകത്തും
the basic equation is I equal to mr square, right? So each body kulla moment of inertia kandupidikanam. For this body, since the distance is r equal to 0, then moment of inertia will not be there, right? Whereas for this one, the distance is, this will be half the distance, right? So that will be m into L by 2 square plus this is at a distance L, right? M L square, that's equal to 1 by 4 plus 1, that is 5 by 4, 5 by 4 ml square. So that much will be the moment of inertia. So ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ബോഡീസിനെ പറ്റിയാണ്, അതായത് മാസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവുന്ന കേസിൽ ഇറ്റ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സേ ദിസ് ഇസ് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയാണ്. So we know that mass is distributed in it, or different distances, different masses are. Okay, so say at this particular point, dm ആണ് mass, and the perpendicular distance from the axis of rotation is r. Okay, ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ di is equal to, that is moment of inertia of this small element will be equal to mass into the distance squared, dm r square. ഇനി നമ്മൾ if we are to find out I, what you have to do is integrate di, right? So integrating di, you will be obtaining dm r square. Okay, so this is the basic equation to find out the moment of inertia in case of a continuous mass distribution. Okay, let's take an example of a uniform road. Okay, here the rotation is about this particular axis. Okay, so let's find out the moment of inertia. Okay, say this is the center of mass. This axis is passing through the center of mass of the road. Okay, the center of mass we'll consider a small strip. Okay, so this is what we have considered. Okay, from adinda mass dm aanu, and the distance to this point is taken as x. Okay, and the width of the strip is dx. Okay, then നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നു dx stripന്റെ dm mass ആണുള്ളത്. So di will be dm into the distance squared, perpendicular distance squared, that is dm x squared. Okay, so ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ മാസും ലെങ്ത്തും ആണ് different quantities ആണ്. So this integration is not directly possible, so we will convert dm in terms of x. Okay, അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ we will introduce the concept of mass per unit length. Okay, let's say the total mass of this particular road is m. Okay, its total length is L, right? So mass by unit length, അതിനെ നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വിളിക്കും. ഇവിടെ സേ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോ യൂണിറ്റ് മാസ് per unit length is taken as lambda. Okay, so ഈ സ്മോൾ എലമെന്റ് dm ന്റെ dm മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? m is equal to lambda L അല്ലേ? അപ്പോൾ dm is equal to lambda dx ആയിരിക്കും. Okay, here we will apply dm in the place we will write lambda dx x square. Okay, and the integration will be performed from minus L by 2 to plus L by 2, right? And this will give us lambda, you can take out. Okay, and this is minus L by 2 to L by 2 x square dx. Okay, now this has become simplified, right? Any x square na integrate ചെയ്താൽ മതി, which will give us x cube by 3. Limits will be minus L by 2 to plus L by 2. Okay, and lambda is actually m by L, right? So substituting this in this, that is m by L into this whole thing will give you L cube by 24 ആണ് വരിക. Okay, minus L cube by 20.
L cube by 12, sorry, not 24. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം what we will be left with is L cube by 12, okay, which will give us L cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this is m by ml square by 12. So moment of inertia of a rod, of a uniform rod along the axis passing through its center of mass is obtained as ml square by 12. Okay. Next, we'll take the example of moment of inertia of the same uniform rod, but ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the axis of rotation is passing through one of its ends. Okay, here the answer is actually ml square by 3. Okay, last example നോക്കുക, center of mass കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ it is ml square by 2. Remember that this is the mass equivalent. That is, moment of inertia is the mass equivalent. ഇവിടെ I is equal to ml square by 3 ആണ്. Okay, this you can do as an exercise. Okay, same കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം 0 to L ആയിരിക്കും ഇവിടെ, ബാക്കി വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. Okay, now let's take the example of a ring. Let's find out the moment of inertia of the ring. Okay, here it's not a ring, picture is motion, but imagine that this is a ring such that axis in the center of mass ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, this is the center of mass, axis is through center of mass, and the body is rotating about this point. Okay, and all the points on the ring are at a constant distance from the center of mass. Okay, radius ആയിരിക്കും, that is obvious. And നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു എലമെന്റ് എടുക്കാം. ചെറിയൊരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it has a mass dm. Okay, and it is placed at a distance, perpendicular distance r. Okay, ഇവിടെ moment of inertia കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി I is equal to dm mass square, right? di is equal to dm mass square, right? So അതിനകത്ത് r square is a constant here, right? എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും distance is the same, which is equal to the radius. So you can take it out. And dm is the total mass. So total mass of the ring, let's say it is m. So moment of inertia of the ring about an axis that is passing through the center of mass, perpendicular to the plane of the ring, that will be equal to I equal to mr square. Okay, so next let's see a two-dimensional case, example for a two-dimensional case. ഒരു rectangular sheet ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, which has a length L and width B. Okay, അപ്പം ഇതിന്റെ moment of inertia about the axis. Okay, so this is passing right through the point L by 2 distance കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Okay, here again നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു which has a mass dm, which is kept at a distance, perpendicular distance x from the axis of rotation. Okay, so ഇതിന്റെ ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ width, let's take it as dx. Okay, since this vertical length is b, ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Area of the strip, which will be equal to dx into d. Okay, and the moment of inertia, coming to moment of inertia, di is equal to dmx square, right? And ഇവിടെ minus L by 2 to L by 2, because this is minus L by 2 and this is L by 2. Okay, so ഇവിടെയും dmx square ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, so we have to change dm. Okay, ഇവിടെ one dimensional case പോലെ അല്ല, this is a area, right? So ഇവിടെ നമ്മൾ two-dimensional കേസിൽ mass per unit area ആണ് എടുക്കുന്നത്, which is defined as sigma. Okay, that is m by e. Alright, ഇവിടെ നമ്മൾ mass ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ that will be area into sigma. Okay, so ഇവിടെ small element dm is equal to area into sigma. So area is dxb, that is
v into dx into sigma. Okay. So we got the expression for dm, so which we can apply in the equation for moment of inertia. Okay, dm is v dx sigma, okay, into x square, right? So we can take the constants out, which are v and sigma, right? So v sigma into x square dx from minus L by 2 plus L by 2. Yeah. So this will be v sigma x cube by 3, right? നേരത്തെ റോഡിന്റെ കേസിൽ കിട്ടിയിരുന്ന അതേ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. So which can be substituted by is equal to, ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് m by a or m by a എന്ന് പറയുന്നത് m by L into b, right? So we'll substitute it here, b into m by L into b into whatever you get out of this, the apply chain limit, apply chain സമയത്ത്. So the total will be equal to ml square by 12. Okay, that's what you get as the moment of inertia of this thing about this axis. Okay, now let's find out the moment of inertia for disk. Okay, two-dimensional ആണ്. ഇവിടെയും axis is taken along the center of mass. Okay, here we're considering a ring inside it. Okay, disk എന്ന് പറയുന്നത് it's a plane, right? Planar ആയിട്ടുള്ള ഒരു circular thing നെയാണ് നമ്മൾ disk എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So here we consider this ring inside it. Okay, at a distance r from the axis. Okay, axis ആണ് r ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് റിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നേരത്തെ റിംഗിന് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടിരുന്നു. we know that moment of inertia of the ring about its center of mass is obtained as m r square, right? So here m is the total ring in the mass, and let's take it as dm. Okay, so it is dm into r square. Okay, that is di here is dm into r square. That is e or element in the this ring in the moment of inertia ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, or I is equal to integral of dm r square. Let the radius of the disk be capital R sum. So we can substitute 0 to r, 0 to capital R, this thing. Okay, which is equal to dm നെ നമുക്ക് dm ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. So it's 2 pi r dr into sigma, right? So 2 pi r dr into sigma. ഈ ഐഡിയ എന്നാണ് കേട്ടോ അത് വരുന്നത്. സിഗ്മ is equal to mass by area. So 0 to r sigma into r square, right? So you can take the constants out, which are 2 pi and sigma 0 to r square, that is r cube dr. Okay, so here we will obtain 2 pi sigma into r raised to 4 by 4, limiting from 0 to r. Okay, and here when you look at it, ഡിസ്കിന്റെ കേസിൽ മാസ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഡിസ്കിന്റെ മാസ് m ആണെന്നർത്ഥം, ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ സിഗ്മ യു കൻ അപ്ലൈ ഹിയർ 2 pi into sigma is m by pi r square. Okay, r raised to 4 by 4. By calculating this thing, you will be obtaining m r square by 2. Okay, half of what you will obtain for a ring. Okay, that would be the
moment of inertia of a disk. So yeah, now we can conclude today's class. The next topics will be covered in the next session. Thank you for listening. Have a good day. Bye bye.